Thank you, Guillaume. Great to see Bruce Chirino in fine spirits after that, but we go to our penultimate final of the third round of the 2025 Yami Series Benelux season. It's time for the final. 14 minutes plus an additional lap for X30, Master, Gentleman and Senior Cup. Here is your starting grid. On the front row, it is Noah Mengal in the 688, starting from pole position. The 409 of Masters driver Mathieu Delboeuf alongside on the front row. It's an all-Senior Cup row 2 with a 695 of Delano Deckers, joined by the fast Frenchman in the form of François-Xavier Venet in the 618. The 677 of Sky de Forny will be joined by the Masters entry number 498, Bjorn Verham on row 3. Maxime van Schoenwinkel and Oliver Fay round out row 4, with Sive Paganar and Ian Leinsveld rounding out the top 10. Noah Hubert and Michael Honnet round out row 6, ahead of Vincenzo Schilacci, Jan van Asch, Hien Verheel. Then we've got Gaspar Delbar, Marit Schumann, Julien Ramos. Looks like Julien Jomot is going to be non-starting again, but I do see a little green mark alongside the 447 from the Netherlands, Masters driver Jim Ringelberg. So the field makes its way through turn number 10. 19 drivers. Some activity there in the grandstands by the à la carte brasserie, the restaurant here at the circuit, but with plenty of racing having taken place this weekend. This could be one to watch. The red lights are ignited on the starting gantry. 14 minutes plus an additional lap for the X30 Masters Gentlemen and Senior Cup as we come out of turn number 13. Red lights are on, revs rise, lights are on, and we're underway. First time of asking, it's the run down to turn number 1. Great start by Noah Mengal, but is it going to be a case he might be squeezed by Mathieu Delboeuf round the outside? Round the outside he goes, and I think Delboeuf has got the lead. I think Mengal has dropped down to P3. It's a battle for third and fourth, side by side, into turn 4. And that is Delano Deckers through. Well, hold the phone, the start. I cannot believe it. I think if Mathieu Delboeuf has got through, well, no, Noah Mengal held on to the lead. Mathieu Delboeuf is in second. Delano Deckers now in P3. François-Xavier Venet, where is he factoring into this? Might have lost a couple of positions on the onset, but Noah Mengal has got a lead, and it's about 0.3 of a second as they go into turn number 11 for the first time. Explosive start. It was wheel to wheel, good to good, side by side, but Mengal got the best of everybody through the final corner on the opening lap. And, well, would you believe it? Not at all a surprise. Noah Mengal leads after the opening tour. What's his lead over Mathieu Delboeuf? It's 0.5 of a second. And now there's going to be a change a little bit further back. I think it's François-Xavier Venet getting past Bjorn Verham. That's a change for 6th position through at T1. So François-Xavier Venet started on the outside of row number 2, dropped down a few positions, but he's fighting back with his elbows out and the knives well and truly sharpened. Sans oublier que c'est l'année passée que François-Xavier Venet avait déjà fait sa marque ici en l'emportant lors de cette troisième manche ici à Genk. Peut-il héréditer par les performances? Vous l'aviez entendu à notre micro précédemment. La vitesse est là avec un dépassement de Sky de Fourni plus loin, je pense. Non, c'est là de ses équipiers du team Télécarte là-bas qui viennent de réaliser une belle passe d'armes. Il s'agit du numéro 62. C'est Elian Leinsveld, je pense, qui a pris l'avantage sur Olivan Failly pour le gain de la 8e place. Dans la catégorie Senior Cup, on y reviendra. Mais en tout cas, Venet qui tente de revenir avec la présence, vous l'avez dit, de Jim Ringelberg. On pensait, en tout cas, qu'après sa décision de ne pas prendre le départ, décision assumée ou inattendue de ne pas prendre le départ de sa deuxième manche, on ne verrait plus Jim ce week-end. Mais il est bien là, en finale. Il est occupé à remonter le plus de fin fond du peloton. Déjà 6 positions de gagner jusqu'à la 14e place. Certainement pas le dimanche qu'il aurait espéré sous les cieux limbourgeois, Jim Ringelberg. Mais ce n'est que partie remise. Pendant ce temps-là, de la bagarre, elle commence à prendre forme en tête de cette finale Master Gentleman Senior Cup. Noah Mengal, 4e du championnat dans cette catégorie Senior Cup la saison précédente. Vous l'aviez entendu nous témoigner que son début de saison était un peu chahuté par une grippe qui l'avait empêché de participer à la manche d'ouverture à Mariembourg. Une vitesse de pointe un petit peu à retravailler, des résultats un peu en deçà de ses attentes à Austricourt. Et maintenant, il est revenu au maximum de ses capacités lors de ces manches. La pole position, le plein de points et surtout un leadership dans cette finale.
Mais Mathieu Delboeuf a d'autres idées en tête. Il se rapproche très très fort là-bas. Non seulement Delboeuf envisage la victoire générale, mais la victoire de classe également. Lui qui est passé du côté des Masters en 2025 après avoir remporté le titre en Senior Cup en 2024. Et derrière, Sky de Fourny mène le train des chasseurs avec Dilano Dekers et Maxime Van Skonwinkel juste derrière, suivi pas loin derrière par François-Xavier Venet. FX Venet pour les intimes qui se défait de la pression de Leon Lensveld juste derrière. Donc pour l'instant, encore plusieurs clients à la victoire engagés dans ce début de finale haut en couleur, mon cher Alex. Mais Mathieu Delboeuf, le connaissant comme on le connaît ici dans le championnat de Belgique, il va vouloir jouer un peu avec sa tête aussi. Il est conscient qu'il y a un petit écart derrière, mais il ne veut pas perdre de temps à éventuellement imposer sa marque sur cette finale. Va-t-il attendre davantage avant de prendre le meilleur sur Noah Mengel? Il sait qu'une fois qu'il est devant, bien c'est lui qui risque de se retrouver dans une position délicate s'il n'est pas en mesure de creuser l'écart. Mais dans l'intervalle également, eh bien, il pourrait revoir Sky de Fourny, lui mettre la pression et éventuellement contrecarrer ses plans de victoire. Donc c'est un petit peu Dylan Deluxe pour l'instant qui doit travailler Mathieu Delboeuf. Dans tous les cas, Guillaume, un beau remontada pour Jim Ringelberg. Il a gagné 8 places, deuxième en ce moment. So Jim Ringelberg on the charge. We know that you put his back against the wall, he's going to come firing at you with every single bit of ammunition he's got. So he's absolutely flying. He's doing personal best after personal best. But can lightning figuratively strike twice? Because we've seen it in the previous heats. Mathieu Delboeuf got the best of Noah Mingal, and the way things are going with 9.5 minutes plus an additional lap of the 14 scheduled minutes still to go, Delboeuf is just waiting. It's just biding time. People might say, oh, sitting behind another car is like watching paint dry. No, you're watching what the driver in front of you is doing. Your eyes are on stalks, and you're waiting to see how they're going to enter the corner. But look, Delano Dekers up the inside of Sky de Fourny at T5. Brilliantly done there by the 695. Just made it happen. And de Fourny responds in kind at turn 6. They've got Maxime Van Schoenwinkel, and look who's closing in. FX Venet is going to be right on their rear bumpers before you can say the words jump off a cliff. On va voir ce qu'il va pouvoir nous faire depuis sa 4e place dans ce deuxième train. 6e au général pour l'instant, FX Venet. Et vous l'avez vu donc, Sky de Fourny qui ne s'est pas laissé déstabiliser par le dépassement de Dilano Dekers. Ça n'aura guère duré pour le pilote belge se retrouver devant le néerlandais pour la 3e position. Et attention, Delboeuf qui est très très proche là-bas. J'ai l'impression même qu'il est un brin plus rapide que Noah Mengel, le leader. En termes de temps au tour, 55.6, presque 0.7 pour Noah Mengel, 55.5 pour Mathieu Delboeuf. Donc sensiblement plus rapide derrière, ça continue de se battre entre Dilano Dekers et Sky de Fourny qui tente de prendre l'extérieur et il est un peu frustré d'ailleurs de Fourny, vous l'avez vu gesticuler alors que Dilano repasse devant. FX Venet qui tente également de s'infiltrer. Maxime Van Skonwinkel est justement pris en sandwich entre ces trois-là. Et on pourrait avoir Léo Lensveld qui se joint à la bagarre aussi. Mais il y a de la frustration dans le chef de Sky de Fourny. Il voit que justement le peloton est en train de se resserrer. Il faut travailler ensemble. Il faut tenter d'aller mettre la pression sur les deux qui sont en train de creuser l'écart. Ils sont bientôt hors de portée. De Fourny l'a compris. Dilano Dekers continue de se battre. Il veut rester devant, évidemment. Il veut mener la charge autant que faire se peut. Mais Sky, évidemment, aimerait bien l'avoir. Et ça passe derrière pour François-Xavier Venet sur Maxime Van Skonwinkel. FX Venet aura attendu son bon moment dans le virage numéro 1 et ça passe pour la 5e place. And he also got the fastest lap of the race at 55.508. And there's changes afoot. That's Leon Lensveld versus Maxime Van Schoenwinkel. This is giving an opportunity for FX Venet to get away and start catching those in front. But look, it's bringing a lot of people into play here. So along with Lensveld, Fay, Vaham, Paganar, Hubert, it's not going to be long. I mean, a bit behind Hubert, Jim Ringelberg's only 1.1 seconds off. So there is every possibility that Jim Ringelberg will storm his way at least into the top 10. I'm thinking possibly maybe top 8 finishes possible, but never doubt that man in the 447. He's been a privateer for a number of years, runs his own like rental vehicle company as well. That has got some very odd projects on the wayside, so to speak. You know, a lot of because he does car racing and he does kart racing. So I mean, even one time last year decided to put himself
as a senior at another karting event just to see how he'd fare up against the young guard, so to speak, and he was absolutely cream crackered afterwards. But he said, I learnt a hell of a lot in that race. It brought me back to old times way back when. But Mathieu Delbourg closing in on Noah Mingal, and this is the battle for the overall race lead. It's Senior Cup versus Master. And when you look at the experience that Mathieu Delbourg has had, the amount of success he's had in this championship, Mingal 4th last year in Senior Cup, but he's really proving that he's going to be one of the main challengers to Sky de Forny this season, and that's the reason why. If you can put yourself on pole position and also battle with someone who is so battle-hardened in this category, and still, with 5.25 minutes plus an additional lap to go, to still be ahead and still play the chess game, let's say. You like to say the karting ballet. I like to say it's the karting chess game, because the other driver doesn't know what the other one's thinking. And it's all about anticipation, reaction time, and having cat-like reflexes. Yeah, that kind of ballet is also a little bit like dancing with the devil at this level of competition. Well, you never know what the devil might have in his pocket for you. As less than 5 minutes and 1 lap to go before the checkered flag of that last race of the day and the weekend for Masters, Senior Cup and Gentlemen. One more to go after in a mini. Moins de 5 minutes et un tour, chers amis. Et la bataille qui eh bien, est toujours sous notre périscope. Parce que pour l'instant, difficile à dire à quel moment Mathieu Delbourg va porter son estocade. Comme on l'a dit, il reste patiemment derrière. Il est conscient qu'avec 1,5 seconde d'avance sur le reste du peloton, eh bien, lui et le leader Noah Mingal, ils se connaissent bien évidemment pour s'affronter sur les pistes depuis pas mal de temps, mais ces deux-là sont en pleine gestion de leur épreuve, gestion de leur résultat final. Mais pour l'instant, Mingal est occupé à faire son effort. C'est généralement toujours plus compliqué d'être le chassé que le chasseur, dit-on. Mais regardez comme il est très proche, Mathieu Delbourg. Il n'a jamais été aussi proche, pratiquement roue dans roue, échappement contre échappement là-bas, avec le pare-choc avant dans les échappements plutôt de Noah Mingal. Très très proche à la bord du dernier virage, juste derrière, et Dylan Decker tente également de recoller tant que faire se peut. Il est parvenu un petit peu à se... Oh, et la tentative, et ça passe. Le changement de leader, il était attendu. Mathieu Delbourg qui prend l'avantage dans cette finale Master Senior Cup à 3 minutes 30 et un tour après 11 boucles de disputées déjà dans cette finale. Le changement attendu. Il commençait à monter évidemment la pression sur les épaules de Noah Mingal. Maintenant, on va voir ce qu'il a réellement dans le ventre en tant que chasseur par rapport à Mathieu Delbourg. L'expérience du double champion Senior Cup, champion Master aussi. On n'oublie pas Mathieu Delbourg. Il y a quelques années, en 2021, il avait fait main basse sur le titre national. Candidat évidemment à sa propre succession des années plus tard, mais cette fois-ci de retour donc dans cette classe. Et on verra ce qu'il en sera évidemment, mais Mathieu Delbourg pourrait remporter ce qui serait, si ça ne bouge pas évidemment, ce serait sa 2e victoire de la saison si je ne m'abuse, sa 3e victoire pardon dans la catégorie Senior Master après Mariembourg et Ostricourt. On n'en est pas encore là évidemment, la passe de 3, il en rêve, il la voit se profiler à l'horizon, alors que derrière, eh bien, FX venait. Oui, Sky de Forny et FX venait en pleine explication là-bas pour le gain de la 4e place. Alors que, eh bien, Dylan Decker, ça passe à la corde pour De Fourny, presque la même livrée, mais pourtant, ce sont des machines différentes et des teams différents. FX Racing d'un côté, TD Racing de l'autre, et à l'avantage de Sky De Fourny, venait juste derrière avec la pression de leurs rivaux qui reviennent, Van Schoonwinkel, Leo Zensveld. Ils sont tous dans un mouchoir de poche là-bas, et ça ne se bat même pas pour le podium. This is for the last step of the podium for Senior Cup here, folks. And at the moment, well, it is advantage to, you've got Noah Mingal, Sky de Forny, as there's going to be a dive to the inside through the final corner. So at the moment, Delbourg leads Mingal, who leads in Senior Cup. Maxim van Schoonwinkel finds himself behind. But look, 3 wide, oh, what a stumble! There was a stumble, Sky de Forny went too deep, Maxim van Schoonwinkel went through, and François Xavier Venet stumbled over the inside apex curbing at turn 1, and now the floodgates are opening. And in the middle of that, Bjorn Verham from the Masters class. He's just had a little bit of a touch from behind. I think it might have been from Leon Leinsveld. And they are not. This is now crunch time. It's about how much you want it. But you've got to do the moves fairly and cleanly. Rubbing is racing, but karting is a non-contact sport. And there I see Jim Ringelberg. And he's just got through, I think,
possibly on Noah Hubert. At that point, that puts him 11th. Olivier Fay is the carts in front. It will be the carts in front of Jim Ringelberg that will need to stop him going into P10. And let's just see, things are changing. Yep, Olivier Fay 2/10 ahead of Jim Ringelberg. And Ringelberg now, I did say possible top 8 finish, maybe even top 7, because Ringelberg has got 3 carts in front of him. He's got Fay, he's got Leinsfeld, he's got Pagenaar, and he dives to the inside. Ringelberg on consummate form, and the driver behind gives him a little bit of a touch. Ringelberg absolutely right to gesticulate that and say, come on, man, what are you doing? And he gets away by 2 to 3 car lengths by the end of turn 9. So that is Ringelberg now into the top 10. And I don't think he's done yet. We've got 2 laps to go, possibly. It's going to be tight on time. Mathieu Delboeuf comes out of the final corner. 5, 4, 3, 2, 1. And it's 2 laps to go. Delboeuf and Mengal battling over the overall race lead. But look how close Delano Deckers is going. We've got under 2.8 kilometres of racing to go. And the battle for the overall race win here in Masters and Senior Cup is not done by a damn long sight. Moins de 2 tours avant le drapeau à l'ami de cette finale âprement disputée et encore indécise. Mathieu Delboeuf, le leader au général, le leader des Masters, juste devant Noah Mengal, deuxième et leader de la Senior Cup. Dylan Deckers pourrait-il encore miroiter, pourquoi pas, ses mains sur le trophée de vainqueur? Il n'est pas loin, quelques mètres qui le séparent au franchissement du virage de la tribune. Derrière le podium, un dernier coup d'accélérateur avant d'entamer le dernier tour. Delboeuf, Mengal, ils se connaissent, ils se sont affrontés précédemment à l'avantage de Delboeuf dans la dernière confrontation de ces manches qualificatives, alors que la première avait tourné à l'avantage du premier cité Noah Mengal. Cette fois-ci, il n'y aura plus de seconde chance. Le dernier tour, chers amis. Final lap de cette finale Master Senior Cup. Pour l'instant, toujours dans les mains de Mathieu Delboeuf. Verrons-nous peut-être un dernier dépassement, une tentative un peu suicidaire dans ce dernier tour d'aller faire la différence. Noah Mengal sous les couleurs Rock Karting. Mathieu Delboeuf sous les couleurs CG Racing. Dans ce dernier tour, le franchissement de la chicane. Regardez comme Dylan Deckers revient très très fort là-bas. Un dernier sursaut d'espoir peut-être pour aller mettre un coup de pression et finir sur une photo finish entre ces trois-là. Leur dernier coup d'œil, la bonne sortie de l'épingle en mode gestion. Je pense que Delboeuf ne devrait pas échapper à la gagne dans cette finale Master Senior Cup. Un dernier coup d'accélérateur, on a parfois vu des surprises dans la réaccélération en route vers le drapeau damier. Il n'en sera rien. Mathieu Delboeuf, comme à Mariembourg, comme à Hausricourt, l'emporte à Genk en catégorie Master. La domination, la démonstration de la part du champion 2024 de sa catégorie. Et quelle performance! 3 victoires en 3 manches en catégorie Master. La démonstration a bien eu lieu. Mathieu Delboeuf est victorieux à Genk. Et Noah Mengal se conforte après une deuxième manche en deçà de ses espoirs. La deuxième place, son premier podium 2025 devant Dylan Deckers, qui aura montré de bien belles choses dans la Home of Champions. Well, Mathieu Delboeuf has a clean sweep of wins in the finals for the Masters division, and he's taken the win here at the Home of Champions, not just in the Masters category, but overall race winner. The 4:09 for CG Motorsport pats the left side board, starts celebrating. He's got probably some of the team watching him from the grandstands by the a la carte brasserie, but that is a well-deserving winner. Delboeuf wins the race overall, wins in Masters for the 3rd final in a row this season. Can anyone topple him in 3 weeks' time at round 4? You'll have to join us to find out. Noah Mengal, Delano Deckers and Maxime van Schoenwinkel round out the provisional podium for Senior Cup. François-Xavier Vinet recovered to finish in 5th ahead of Skyder Forney. Bjorn Verham in 2nd in Masters. Leon Leinsfeld, Olivier Fay, Jim Ringelberg did not take part in heat number 2, but he came back fighting and firing on all cylinders. Started down in 20th, finished in 10th ahead of Siva Pagenaar, Jen Verheul, Vincenzo Schilacci. Jan Van Asch takes the gentleman top honours this round in 14th ahead of Noah Hubert. Michael Honnet, Gaspar Delbar, Marat Schumann and Julian Ramos rounding out the finishers. All 19 drivers made it to the end of 17 laps, with Julien Jomot unfortunately retiring, well, not starting for the remainder of this competition. But Delboeuf
Mengal and Vanash, your winners in Masters, Senior Cup, and gentlemen in the final for round 3.